এই ফরম্যাটটা আসছে কেন আদ্রিয়ান? এই ফরম্যাটটা আসছে কেন? কি আছে? Okay. Very good evening to all of you. Let us start with today's class on phylum, core data, subphylum, vertebrata. So last class, what we have completed the part of the whole non-chordates we have completed. আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে phylum, core data থেকে subphylum, vertebrata. We are going to start from subphylum, vertebrata. Fine. So let us start with that. Adrian, just get your phone on. Clear? Yeah. Now see, the topic today we are going to deal with is phylum core data. So last day we have talked about phylum core data. And if you remember, before we start with the subphylum vertebrata, we start with cyclostomata and Pisces. Let us start with a very basic idea about core data. So what are phylum core data? That means they have got, the first point is they must have dorsal, hollow, tubular nerve cord. They must have dorsal, hollow, tubular nerve cord. Nerve cord. And what is the point? At any stage of life cycle. At any stage of life cycle. Very fine. And it's your point. So you tell me the second point. They must have notochord again at any stage of life cycle. At any stage of life cycle. The third point is what? The third point is they must have pharyngeal gill slits. They must have pharyngeal gill slits. They must have pharyngeal gill slits. Pharyngeal gill slits. And tell me the fourth point. They must have post-anal tail. Tail. That means after anus they must have a tail. After anus they must have a tail. So this was about phylum core data. So what is the one we are going to talk out today is about subphylum vertebrata. Ki porbo amra ajke? Subphylum vertebrata shomodhe porbo. What is the meaning of the term ata? Ata means bearing. So in those organisms where the notochord has been completely replaced by vertebral column. Vertebral column. So notochord completely replaced by vertebral column, we call it vertebrata. We call it vertebrata. Any issues? Come on. Yes. Now, tell me the organisms where the notochord has not been completely replaced by vertebral column and notochord remains in the form of notochord. What we call them as? Protochordates. We call them as protochordates. So last class we have completed that. So protochordates kara kara? Mainly protochordates এর মধ্যে কাদেরকে রেখেছি আমরা? Cephalochordata and urochordata. Cephalochordata and urochordata. So যেখানে নোটোকর্ডটা লাইফ লং নোটোকর্ড হিসাবে রয়ে যায়। এটু ক্লিয়ার? So let us start with the subphylum vertebrata. মানে vertebrata যাদের মধ্যে নোটোকর্ডটা কোএক্সিস্ট করে যায়। Protochordates. Protochordates. So this is subphylum vertebrata. Subphylum vertebrata. So we can classify subphylum vertebrata into two divisions. Tell me, what are the two divisions? Number one, agnathostomata. Another is gnathostomata. Now, what is the meaning of the term? Means what? Without. So they don't have what? Gnatho means jaw, and stomo means what? Mouth. So they have no jaw inside their mouth. So they are jawless. What? Vertebrates. They are jawless vertebrates. Agnatha. And gnathostomata means what? They have got
jaw in their mouth. Now, how to classify them? Agnatha. We can classify them into two. Last day we talked about that there is one class called class cyclostomata. One class called class cyclostomata. There is another class which is called as an extinct class. Dr. Chilona, ostracodermy. Ostracodermy. M-double-I. Ostracodermy. Cyclostomata and ostracodermy. Yeah. Cyclostomata. It is boite ache. And under cyclostomata, you just find out, Adrian, what is being given? What is the example being given? Cyclostomata. What is the meaning of the term cyclostomata? Cyclo means key. Goal, circle, stomo. That means they have no lower jaw. Circular mouth. Circular mouth. So cyclostomata. In cyclostomata mode, we are going to study about what? We are going to study about. Acha, it is extinct. These are extinct. And I'm going to show you the figure of this ostracodermy. The example of this is cephalaspis. Cephalaspis. Fine? Laspis. Fine? And cyclostomata, under cyclostomata, we're going to talk about mainly about petromyzon and mixin. So, এই দুটো term দিয়েছে তোর বইতে দেখ. Petromyzon and mixin. So, these are two terms being given in your book. So, under cyclostomata, we're going to talk about, under cyclostomata, we're going to talk about petromyzon and mixin. Petromyzon is lamprey, and mixin is hagfish. Clear, Babu? Chalo. Ostracodermy কোন পিরিয়ডে দেখা যেত? Ordovician period, অনেক আগে. Ordovician period. ডাইনোসরের সময় Ordovician period. Fine? Because when we talk about fishes, I mean aschi fishes, Gnathostomata means what? They have got jaw. And we can classify them into what? Two super classes. One is Pisces, ata ki? Ata hocche tetrapoda. Pisces and tetrapoda. Pisces, you know that we are going to talk about fishes. But when we talk about Pisces, again we can classify them into two. Again we can classify them into two class. One is chondrichthyes. And the one is ostichthyes. I will talk about why it is called ichthyes. Where from this term has come, I will talk about that. Tetrapoda means four. Poda means legs. So they have got four-legged organisms, and there are four class under which we are going to talk about what? The four class. One is amphibia. The second one is reptilia, avis, and mammalia. So these are the four different class we are going to talk about under class tetrapoda. Any issues? Come on. Phone call back. Clear? Now, when we talk about this, when we talk about cyclostomata, when we talk about, let me give you a little bit of idea about ostracodermy. That is extinct one. Chotto idea. So their body, this kind of fishes which are now extinct, they had scales on their body. They had scales on their body. Fine. So whenever we talk about Gnathostomata, one must understand some of the features of
agnathostomata, let me give you, and those features are also present in this. এই features গুলো এই osteodermite ছিল, agnathostomata. Clear? What is the features? The first feature is their body is having long, the body is having long, and you know what? They are tubular structure, long tubular structure, and in agnathostomata, as because they have no lower jaw, this particular portion is like this. They have got what kind of mouth they had? They had got, suctorial mouth. Suctorial mouth. I'm talking about what? Agnathostomata. Suctorial mouth. Sometimes they have got funnel-shaped mouth. Funnel-shaped. Let me show you this figure. স্যার এই অস্ট্রাকোডার্মি থেকে কি সাইক্লোস্টোমাটা ইভলভ করেছে? না, ইভলভ না, একসাথে এরা ইভলভ করেছে। See, this is okay. Let me show you this. About I think you know this, no? You have seen this kind of fish. You have seen this kind of fish. And this is very common for you. Fighting fish. Betta. It's called betta. Flying fish. Okay. Exocetus. Hippocampus. Seahorse. Shark. This is white shark. Great white shark. Pristis. No. Pristis. I'll talk about that. Let me show you the figure of yes. See, this is the tubular structure body. Tubular structure body of cyclostomata. I'm talking about cyclostomata first. Because both of them, cyclostomata and ostracodermy, দুজনই কার মধ্যে আসছে? Under agnathostomata. তার মানে, see, this is the larval stage of same problem today's one. This is a larval stage called ammonocyte. I will talk about that. Ammocyte, larval stage called ammocyte. What is that? Ammocyte is the larval stage. Ammocyte is the larval stage of petromyzon. Ammocyte is the larval stage of petromyzon. And when we talk about petromyzon, which is also called as lamprey, they are sanguivorous. What is sanguivorous organisms? Those who feed on blood. They ki khaye? Era blood khaye. Blood sucking animals. Okay, blood sucking animals, and they act as an ectoparasite with other fishes. Blood sucking. So era ectoparasite hisabe onno fishes সাথে থাকে. But this larva, petromyzon, is a complete marine one. But the larva, it starts moving towards river. And when they come towards river, this kind of fish, which starts moving from marine water to river water, we call them as anadromous fish. কি বলা হয়? Anadromous. Ana মানে কি? Ana in Hindi ana.
किस तरफ आना আমরা কোন দিকে আছি রিভারের দিকে না সমুদ্রের দিকে রিভারের দিকে সো আমি ডাকছি আনা anadromous so ana means from marine water if it migrates towards river water we call it anadromous fish. This ammoset larva they start coming towards the river, especially petromyzon, and then petromyzon is the marine one. They come and spawn over here in the river. They come and spawn over here in the river. River is spawn kora pore. In the river only, they are going to show metamorphosis. They are going to start developing. K develop korbe ammoset larva, and they are going to become adult. And after adult, again they are going to push back towards marine water. River. করে আবার ব্যাক করবে কোথায় সিতে now think about it so this particular ammoset larva they are called as the connecting link between cephalochordata and cyclostomata. This larva, that is ammoset larva is called as a connecting link between cephalochordates and cyclostomata. It's very important. Clear? তার মানে cephalochorda কারা ছিল? They were protochordates আর cyclostomata কার মধ্যে ঢুকে গেল? Under chordates. তাহলে protochordates আর chordates এর মাঝখানে this particular ammoset larva is having both the features, and that's why they are called as the connecting link. Between protochordates and chordates. Very good. Protochordates and chordates. Is this clear? Now, if I get back to the figure, this is the larval stage, and this is the adult stage of petromyzon. In petromyzon, you can see one dorsal. See, this is the first dorsal fin. This is the second dorsal fin, and this is the only caudal fin. একটাই caudal fin আছে, because we are going to talk about two organisms. কি পড়বো একটা petromyzon আর একটা কি রে mixin এ আমরা এরকম dorsal fin দেখবো না দুটো, খুব ছোট্ট একটা fin দেখবো পেছনের দিকে ventral fin. Clear? But think about this. See, in case of larval stage, first dorsal fin is absent. এই dorsal fin টা second dorsal fin টা আছে, and they have got caudal fin. What is called cloaca? Cloaca is what? Anus and cloaca are same? Cloaca is a single opening where from the digestive as well as the excretory products comes out. And these are what? Gill openings. That kind of gill openings. And there's the oral hood. আর কি নেই? তলায় কি নেই? jaw. দেখ এইখানটা দেখ এটা মুখটা কেমন হয়ে গেছে পুরো sartorial. I will help you see how many teeth they have. If you see the cross section of the teeth মাউথের যদি ক্রস সেকশন দেখি ভেতরে কতগুলো দেখি এটা this is mixin. I will help you. দেখো mixin এ কি আছে? How to differentiate between petromyzon and mixin? They have got sensory tentacle type of structures. এটা sensory hoods আছে, sensory hood. They are also not having what? ওদের কি নেই? They don't have lower jaw. But their body is slimy. Think about it. Where is the dorsal fin? No dorsal fin. মানে mixing এর dorsal fin নেই, but in case of petromyzon they have got dorsal fin. They have got dorsal fin. Clear? And এখানে আছে 5 to 7 gill slits. But এদের gill slitsটা পুরো বডির এত অবধি middle part অবধি there are many of the gill slits present. Fine, it's completely tube like structure. This is mixin. দেখি আমি teeth দেখা. This is the teeth of lamprey or petromyzon. Think about sartorial. These are the teeth. This is the cross section of their mouth. Doshmita. Cross section of the mouth. Clear? And these are the teeth, and they are going to suck. The moment they are going to suck, they are going to get adhered with the other other fish's body. They are going to have that round color structure over there. The impressions of their teeth will be there.
and they will start sucking what? Blood. ওরা কি করবে? ওরা ব্লাডটাকে সাক করতে স্টার্ট করে ফেলবে। ক্লিয়ার? ওকে দেখি আর কিছু দিয়েছে কিনা এখানে। This is what? Tell me, this is mixin or petromyzin? কি করে বললি? আর কি দেখলি? Dorsal fin দেখেছিস। Two dorsal fin, small one and the bigger one, and they have got a caudal fin over here. They have got a caudal fin over there. Sannik, is this clear? মিক্সিনে কি অনেকগুলো থাকে? মিক্সিনে নেই, মিক্সিনে এটা অনেকগুলো থাকে আর উপরে ডরসাল ফিন নেই। ডরসাল ফিনটা নেই না, মিক্সিন দেখালাম একটু আগে। See, this is what? Two dorsal fins. Petromyzin. Fine. 7 gill openings. Fine. Sharp teeth surrounding a rasp-like organ. Okay? So, that's it. কে বলতে পারবি, what is this? What is this? Cephalaspis. Just now, ostracodermy. Ostracodermy. See the head-like structure? And they have got scales. I told you they have got scales on their body. See, they have got scales like their body. Yes, they're extinct. এটা ওই ফসিল পাওয়া গেছে, ফসিল থেকে এটা বানানো হয়েছে, এটা লাইভ নয়, ইটস নট লাইভ। তোরা তো এআই জেনারেটেড সময় জন্ম নিয়েছিস তো, হ্যাঁ ডেফিনেটলি। সো দিস ইজ হোয়াট, ক্লিয়ার? বুঝলাম? নাও ওয়ান থিং, ক্যান ইউ সি ওভার হিয়ার? There are two openings over here. আচ্ছা, এই সম্বন্ধে কিছু বলবো আমি, হ্যাঁ খেয়াল রাখিস। আর এইখানটা দেখ স্ট্রাকচার, ক্যান ইউ সি দিস স্ট্রাকচার? খেয়াল রাখবি কি বলবো এর সম্বন্ধে। দিস ইজ cephalaspis. ওকে, চলো, লেটস কাম ব্যাক টু দ্য, I think now you have got an idea পেয়েছিস যে সাইক্লোস্টোমাটা মানে আমরা কার সম্বন্ধে বলবো? We are going to talk about two organisms. One is petromyzin. আটা কি রে? Mixin আর petromyzin এর ডিফারেন্সটা you got the idea. Okay. Now, let me give you some of the idea about this. In case of cyclostomata or agnatha মানে এখন সাইক্লোস্টোমাটার সম্বন্ধেই বলবো আমরা। So in this kind of fishes, they have two median eye and two eye and one pineal eye. What is pineal eye? তাকে বলা হয় third eye. So one pineal eye, two median eye and one pineal eye. সঙ্গে, and this is called as third eye. They have, if you think about their body, if you talk about the circulatory system, cell systemটা কেমন হবে? Closed না open? Closed. They have got heart-like aperture. Fine. And they have got blood vessels. Circulatory system. Fine. Their RBC is nucleated and they are circular. They are not biconcave like human being. Human RBC কেমন হয়? Biconcave. Nucleus থাকে না enucleated in mature state. Enucleated in case of human. So in case of human, nucleus is absent. E মানে absent. But in case of cyclostomata, their RBC is nucleated and circular. Clear? আচ্ছা, আর কি ফিচার্স আছে এদের? কি ফিচার্স আছে? They have in their ear, if you talk about the ear এর কটা পার্ট আছে? আমরা জানি তিনটে পার্ট আছে। বল কি? একটা এক্সটার্নাল ইয়ার, একটা ইন্টারনাল ইয়ার, মিডল ইয়ার, অ্যান্ড একদম ভেতরে internal ear. So the complex structure কোনটা? Internal ear is complex. Correct. And internal ear consists of what? Vestibular apparatus and cochlea. Correct. Vestibular apparatus and cochlea. I'm talking about human being. And cochlea. Function কি জানো? Cochlea functionটা কি? They have got organ of Corti, and by the help of organ of Corti, it helps in what? Hearing.
It helps in hearing. But vestibular apparatus of function key. Balance during rest and balance during motion. At a rest, at a motion. Static and dynamic. Acha, static er kar kaj? Sacculus and utriculus. Sacculus and utriculus. These are functions of sacculus and utriculus have got a role in balance during rest. And motion e ki chilo? Come on. Semi-circular canal. Motion e, this semicircular canal helps in balance during rest. Balance during rest. Mind you one thing. In case of cyclostomata, what they are not having external ear, they're not having middle ear, but they have got semicircular canal in the internal ear. They have got semicircular canal in the internal ear. And this semicircular canal, in case of cyclostomata, normally ki thake dekh, in other fishes, like in case of shark. Shark is a part of what? Which part? Pisces. Superclass Pisces are under convictus. In shark, they have got 3 internal ear. The internal ear is having like this, which we call it as semicircular canal. How many canal are there? 3. And these 3 are present at 90 degree to each other. Tarader location ta kemon? Position ta kiভাবে রয়েছে ওদের? 90 degree to each other. This is the ampulla, which is a bulge out portion called ampulla, and they have got a fluid filled, and there is a hair like structure called crista ampullaris. দরকার নেই এটা শোন. Now this is another one, and the canal over here. So দুটো দেখানো গেল. Third one, XYZ axis. So there are 3 of them in case of sarc. But in case of cyclostomata, they have got 2 semicircular canal. They have got 2 semicircular canal, and this is the internal difference that they have got as far as ear is concerned. Any issues? And in case of other fishes, they have got what? They have got operculum. Giller cover ache na? So they have got gill cover. They have got gill cover called operculum. You cannot expect the same over here. In case of cyclostomata, the liver is bilobed. The liver is bilobed. But in case of Pisces, they are trilobed. Liver is trilobed. The liver is trilobed. When we talk about the intestine, in case of cyclostomata, the intestine কাজ কি বাবা? Absorption. Absorption করার জন্য ওদের একটা স্ট্রাকচার আছে which is called as typhlosole. So if this is intestine, inside the intestine they have got এই রকম একটা curve রয়েছে. This curve is called typhlosole. And typhlosole helps in it increases surface area. For what? For absorption. So typhlosole is present in the intestine of cyclostomata, which is not there in what? The other one called Pisces. But যদি Pisces না বলিস কি বলতে পারিস আরটা? Gnathostomata. So this is the gnathostomata. তার মানে gnathostomata, these are the changes that they have got. এই যে pineal eye is not there in gnathostomata. Pineal eye নেই. Fine? So think about it. So this is the rough idea about cyclostomata. Okay? So majority of them are what? Parasite, and they are sanguivorous. So we have talked about them. Let us get into the next one called Pisces. When we talk about Pisces, the study of fish is called ichthyology. Ichthyology is the study of fish. When we talk about fish, the golden era, the golden period for the fish is Devonian period. And remember, we have talked about Ordovician period. Kara chilo Ordovician period?
No. This one, class ostracodermy. Class ostracodermy. Extinct cephalaspis, Ordovician period. Fine? Good. Now when we talk about Pisces, that they are the golden period is Devonian period. Pisces money, we can classify them into two subclass. Two class. What are they? One is Osteichthyes. One is Osteichthyes, and the one is Chondrichthyes. দুটো টার্মের মধ্যে কি কমন পেলি? What is the commonness that you are getting in two terms? Ichthys is the commonness. Ichthys is the commonness. And what is ichthys means? Ichthyology, fish. And oste has come from osteology. And what is the study of bone called? Osteology. So osteo মানে কি? Bone. সোহম টাকা দিকে। So bone মানে কি রে? এটা কি বলবো আমরা? Osteichthyes means what? It means bony fish. It means Chondrichthyes. Isthys means again fish. So the chondri means it has come from the term কি নাম এর? Chondrology. বল chondro মানে কি? Chondro মানে cartilage. So they are cartilaginous fish. They are cartilaginous fish. They are cartilaginous fish. কাটা থাকে না, কাটা দুটোই থাকে, একটা cartilaginous, একটা bony. Now what is the main difference between these two? What is the main difference between these two? What is Osteichthyes and the one is Chondrichthyes, and the one is Chondrichthyes. Fine. Now Osteichthyes number one, that is bony fish. What is the difference? Just a moment. বাড়ি দিচ্ছি। Yes. হ্যাঁ বল। চেঞ্জ করে দিয়েছি। হ্যাঁ চেঞ্জ করে দিয়েছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। ওকে, Osteichthyes and Chondrichthyes. আচ্ছা তো বলতো Osteichthyes and Chondrichthyes এর মধ্যে কোনটা Osteichthyes? আমি তোকে ফিগারটা দেখাচ্ছি। Tell me which one is Osteichthyes, which one is Chondrichthyes. দেখি কি আইডিয়া আছে তোর। Let us get into the figure. Yes. Chalo. What is this? Great white shark. This is great white shark. Okay. কি দেখে বললি তুই great white shark? Backward jump. Backward jump? অনেক বড় দেখতে। আচ্ছা তাই জন্য না, তাহলে পরে বলছি। আচ্ছা, can you see this? There is some sucker fish, parasitic fish, and these parasitic fish, they have got sucker at their dorsal portion, dorsal sucker, and by the help of this sucker, dorsal sucker, এরা ও ফিশের সাথে গায়ে লেগে রয়েছে, শার্কের বডিতে লেগে রয়েছে। And you know what is this? This is Echinius. The other term for that is called remora, R-E-M-O-R-A. I will talk about that. আচ্ছা এটা কি cartilaginous না bony fish? Cartilaginous, because they have got streamlined body. Can you see the shape of this tail? They have got heterocircle tail. Heterocircle, এটা লম্বা এটা ছোট, এই সাইডটা লম্বা এটা ছোট। hetero means what? Different shape. The heterocircle tail, that different shape, I will tell you. So this is Chondrichthyes, this is
Chondrichthyes. Fast mover or slow mover? Streamline body না non stream? Streamline body. Okay. আচ্ছা আটা কি? মাউথ ভেন্ট্রাল না মাউথ টার্মিনাল? ভেন্ট্রাল মানে নিচের দিকে না উপরের দিকে? নিচের দিকে। উপরের দিকে মানে বলতে চাইছি না, টার্মিনাল এন্ডে মাউথ আছে না সাব টার্মিনাল এন্ডে? সাব টার্মিনাল মিন্স কি? দিস ইজ আপার জ আর লোয়ার জটা এখানটায়। ইজ নট টাচিং লাইক রোহু এন্ড কাতলা। আপার জ আর লোয়ার জ দুজনকে টাচ করছে না, এক জায়গায় মিট করছে না। সো ইফ দে আর মিটিং এট সেম পয়েন্ট, দ্যাট ইজ দে হ্যাভ টার্মিনাল মাউথ। কি হবে এটাকে? টার্মিনাল মাউথ বলবো। বাট দে হ্যাভ গট হোয়াট কাইন্ড অফ মাউথ? সাব টার্মিনাল। সো সি subterminal mouth is there in chondrichthyes or cartilaginous fish. Ki eta? Just now I have talked about it. No, this is what? Sucker. This is sucker at the dorsal part. The sucker mane era hoche remora, sharker বাইরে ectoparasite. They are the fishes which draws nourishment from the skin of the shark. Era sharker ukun kire. They are ectoparasite. শার্কের উকুন। শার্ক বোঝে গায়ে লেগে থাকে? তুই যে কোনো ডকুমেন্টারি দেখ শার্কের, ক্যামেরা যখন তার তলা দিয়ে যাচ্ছে দেখবি যে গায়ে লেগে রয়েছে। Some of the fishes are there completely fixed with their body. মানে কি শার্ক কিছু করে না আর কি? শার্ক কিছু করে না বাট হুম কোনটা রে? হ্যাঁ 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 দিয়েছি। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। ভেরি গুড। এখান দিয়ে ইয়েস, ওরা একটু প্যারাসাইট, ওরা গা থেকে ইয়েস ওর সিলোমিক ফ্লুইড থেকে নিয়ে নেয়। These are ichneous. এরা কারা? These are bony or tell me these are bony or what? Bony fish. Remora is a bony fish. So bony fish attached with cartilaginous fish. কিরে বুঝলাম না? Exact. Bony fish attached with a cartilaginous fish. Good. Next is what? What is this? bony fish. This is bony fish. Bony fish. Think about the mouth. Terminal mouth. Upper jaw, lower jaw touching each other. Upper lip, lower lip touching each other. Bony fish. A fish naam janis ki? It's a fish which acts as a biocontrol agent. Anisha janbi mono hai. A fish which feeds on mosquito larva. Koi? Gambusia. Gambusia. It feeds on mosquito larva and checks the growth of mosquito. Gambusia. এর অ্যাকুয়ারিয়ামে তোরা দেখেছিস এটা? দেখ ঠিক এরকম ফিশ দেখিস না অ্যাকুয়ারিয়ামে? কি এটা? এটা সেম গ্যাম্বুশিয়া। কি রে? তাহলে কালো করে পাটটা কি? কোন কালো? এইটা? হ্যাঁ। এইটা কিছু না, এটা কোনো স্কেল হবে। আচ্ছা ভালো করেছিস, হ্যাঁ কালো করে পাটটা কি? Can you see some color? Can you see some color on the fish body? এখানে bluish tinge কি রে? Tell me the particular cells which helps in making the color. Write down iridiocytes. Iridiocytes. I-R-I-D-I-O. Iridiocytes. Iridiocyte cells. They gives and they are present in the dermal part of the skin. কোথায় আছে? They are present on the dermal part. Epidermis না কিন্তু তার তলার layer, dermal part of the skin. Iridiocytes. They gives the characteristic color. আরো কালার দেখাবো দাঁড়া। What is this? কে বলতে পারবে? What is this? Eel. Very good. কে বললি? Eel. Eel fish. Eelটা কি? Come on. What kind of fish is eel? That উত্তর আছে। Cartilaginous? এটা কারে আর bony? Cartilaginous or bony? What is so very important about eel? Eel মাছের importance কি? They are again catadromous না anadromous? They are catadromous. Cata means what? Cata মানে বাংলায় কি রে? কেটে পড়। কোথা থেকে কেটে পড়? রিভার থেকে কেটে পড়। কোথায় যা? মেরিনে যা, সিতে যা। So the fish which moves from
river to no river to sea. Those are anguilla or eel fish. Anguilla. Write down. Anguilla. 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 অ্যানগুলাটা কি? বল কি হবে এটা? মাউথ কি? বনি ফিশ। ও হ্যাঁ, বনি ফিশ। মাউথ টার্মিনাল তো। এটা মাউথ টার্মিনাল। মাউথ টার্মিনাল, হ্যাঁ। Fine. Very good. Then what is this? এটা জানিস তো না। কই মাছ। Very good. কই মাছ এর থেকে ভালো বনি ফিশ কি হবে? কই মাছ। হ্যাঁ? Can you see this? What are these? These are dorsal fin. They have got a paired pectoral fin. এটা pectoral fin তো? They have got paired. এদিকে আছে ওইদিকেও আছে তো? আছে? কি রে আছে? যদি থাকে তাহলে আমরা এই একটা পয়েন্টে can we add another point about cyclostomata that no paired fins present. Kire, think about petromycin and mixin. Can we expect any paired fins? পুরো লম্বা একটা বডি না, শুধু ডর্সাল ফিন ছিল, no paired appendages, no paired fins. বুঝলি সাইক্লোস্টোমাটাতে paired fins নেই। রেফারেন্স নেই। না, no paired fins. আচ্ছা, get back to that. কি এর বলছিলাম? Yes. So এটা হচ্ছে that this is pectoral fin, this is pectoral fin, this is dorsal fin. এটা কি রে? caudal fin. কর্ডাল ফিন কোনটা? এই পেছনটা? হ্যাঁ, এটা দুটো আছে। এখানে এটা caudal, এখানে একটা আছে, পিছনে আছে একটা। caudal fin. dorsal? হ্যাঁ, ওটা তো তার ক্ষেত্রে পেট্রোমাইসিনের ক্ষেত্রে। Tell me what is this? কি টাইপ ফিশ বল আগে? বনি ফিশ না দা কনভিক্ট ফিশ? সুমন বল। বনি ফিশ। দেখে চিনতে পারছিস? এই হাতটা ইয়াং না একটু বয়স্কর হাত? বয়স্কর হাত। কি হয়ে আছে এটা? ল্যাটা মাছ, চান্না পাংটেটাস। কিরে ল্যাটা মাছ, এই দেখ চান্না পাংটেটাস। And see, they are having what? Gill cover. They have got what? Gill দেখা যাচ্ছে বাইরে থেকে? দেখা যাচ্ছে কি? There is a cover. What is the name of the cover? Operculum. So operculum present in nostric fish, convict fish they don't have any gill slits. Shark-এর gill slits এর আছে নাকি? কভার আছে নাকি? বাহ, দেখ। এটা কি রে? What is this? Pectoral fin. এদিকে আছে ওদিকে নেই? আছে। এটা উপরে dorsal fin আছে, এটা নামানো আছে, dorsal fin আছে উপরে। Clear? This is what? The circle tail, একদম লাস্টে caudal fin. The same one. এটা কি? চানা পাংটেটাস, that is লাটা মাছ। এই দেখ। Clear? স্ট্রাইপ থাকে, অনেক লোক খায়, অনেক লোক খায় না। Okay. Okay. Now. Okay. এটা কি রে? What is this? স্নেকের মতো দেখতে। স্নেকের মতন দেখতে। আচ্ছা ঠিক আছে। Can you see the barbels? কি রে, শিঙি মাছ দেখেছিস? শিঙি মাছ। এটা শিঙি মাছ। এটা কি এটা? Pectoral fin, caudal fin. Fine. So this is catfish. This is catfish, শিঙি মাছ। জিওল মাছ বলা হয়। I will talk about that জিওল fish কাকে বলা হয়। So this is শিঙি। Heteropneustis fossilis. Same thing. কি রে? বার্বলস আছে না? ক্যাটফিশে দেখ দুপাশে দেখা যাচ্ছে। It's a top view. These two are what? Pectoral fin, a pair of pectoral. So they have got paired appendages. Okay, can you see this sharp teeth? And this teeth. আচ্ছা এই মাছটা কি? এই মাছটা তোরাও জানিস। দেখো, can you see the barbels? Can you see the barbels? catfish. Is a catfish. Catfish. বোয়াল মাছ। ওয়ালাগোনা আট্টু। সাইন্টিফিক নেম অফ বোয়াল মাছ হচ্ছে ওয়ালাগোনা আট্টু। এটা কি? They are predator fish. They feed on other fishes. খুব টেস্টি। আচ্ছা এবার ভাব, these teeth they are not present inside jaw. They are present on a membrane. On a membrane.
But our teeth are there inside the socket. কি যেন dentition বলা হয় আমাদের ক্ষেত্রে? What kind of dentition we have got? Thecodont dentition. When the teeth are present inside the jaw, in the socket. But in them, they are dermal teeth. Acrodont. কি বলা হয়? Acrodont. মানে এটা কি করবে? ভেঙে যাবে? ভেঙে গেলে আর হবে না। অ্যাক্রোডন্ট মানে কি? অ্যাক্রোডন্ট হচ্ছে যখন জয়ের সাথে ফিক্স থাকবে না। জয়ের সঙ্গে ফিক্স থাকবে না, জয়ের সাথে লেগে থাকবে না। নিচে জ আছে, but they are not present with attached with the jaw. ওপর থাকবে and they are called acrodont. এদের কাজ কি? এরা কি চিবাবে? না গ্রাস্প করার জন্য, ধরার জন্য। Clear? And this is ball, that is ওয়ালাগোনা আট্টু। এই দেখ, এটা খেয়েছিস তো? কি রে বল, বাজারে দেখেছিস তো এরকম পেটটা ফোলা? হ্যাঁ? See, this is petrol. These are barbels. These are barbels. ওই মোচকে বলা হয় barbels. আচ্ছা Catfish, সবকটা catfish-এর দাঁড়িয়ে আছে। Come on, what is this? Bony or cartilaginous? Tell me, কি দিয়ে bony বললি? ওই তো ওই বাউন্সারটা Terminal mouth. টার্মিনাল মাউথ What is this tail? এটা কি না, এই টেলটা কি? এখানে মাঝখান থেকে চেরা রয়েছে, একটা লম্বা একটা ছোট, না সেম সাইজ? হোমো সার্কেল টেল। এটা কি? পেট্রোল ফিন। একটা না দুপাশে আছে? দুপাশে মানে? এটা বনি ফিশ। আচ্ছা, আটা কথা না, বনি ফিশের জন্যই নয়, আটা কথা। অপরগুলো আছে, they have got gill cover. এটা কি যেন বলিস তোরা? পমফ্রেট। এটা পমফ্রেট? অ্যাকুয়ারিয়ামের অ্যাঞ্জেল ফিশ। Pterophyllum, we will talk about that. এটা কি? ফাইটার ফিশ। কি রে, ফাইটিং ফিশ বা ফাইটার ফিশ বলিস? অ্যাকুয়ারিয়ামে একটাই থাকে, দুটো থাকলে মারপিট করে মারা যাবে এরা। কি রে, তাই না? একটা ছোট্ট বইয়ে রেখে দেয় নাকি? বেটা, BETTA, বেটা। ফাইটিং ফিশ ইজ বেটা। টেল মি, তুই বল, কি মাছ এটা? অস্টিকথিস না কনভিকথিস? Ostrich, bony fish. Come on. Terminal mouth. And this, you can see the operculum. Gill cover দেখা যাচ্ছে, pectoral fin দেখা যাচ্ছে, এই scales দেখা যাচ্ছে। Scales এর সম্বন্ধে আমি আসবো, just to give you an idea আমি এটা দিলাম। এটা কি? Flying fish. এটা flying fish. Can you see the pectoral fin has become wing-like structure? Pectoral fin টা বড় বড় হয়ে গেছে। কি? Life of a Pi. What is the movie? Life of Pi. রিমেম্বার? হঠাৎ করে দেখি মাছগুলো উঠে আসছিল সমুদ্রে, যখন ছেলেটা ছিল মাছগুলো উঠে আসছিল, উড়ে আসছিল। দিদা কোন এক্সোসিটাস। নামটা কি? লাইফ অফ পাই। ও আচ্ছা, এই তো ইয়ান মারতে দেয়। Fine, this is pectoral fin which has now become modified into wing like structure. এরা উড়ে একটা কন্টিনেন্ট থেকে অন্য কন্টিনেন্ট চলে যাবে না, এরা একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় দৌড়িয়ে, মানে এটা উড়ে গিয়ে আবার পড়ে যাবে জলের মধ্যে। বুঝলাম? So this is it. See what kind of tell me, heterocircle না, এই পয়েন্ট থেকে এটা সাইজ আর এই পয়েন্ট থেকে এটা সাইজ সেম, হোমো সার্কেল টেল। দে আর বনি ফিশ। দেখে তো মনে হচ্ছে লম্বা। কোথায় লম্বা? না, এইটা তো বুঝতে পারছিস তোর কথায় AI জেনারেটেড। একে দেখ, আসলটাকে দেখ। অ্যাকচুয়ালি এটা হেটেরোসার্কেল। See this. ও আচ্ছা, মিডলে এসে ওটা একটা গ্যাপ আছে কোথায়? ওই টেলে, টেলে কোথায় গেল? মানে ওটাতে বললাম না আগের ফিশটা যে ওটা টেলটা পুরো। কি বললাম? আগের ফিশ কি হয়েছে টেলে? কি হয়েছে এটা? এটা হ্যাঁ টেলটা এরকম হাফ করা তো? হ্যাঁ, হাফ করা যদি সাইজ সেম হয় হোমো সার্কেল, সাইজ ডিফারেন্ট হলে হেটেরো সার্কেল। আমি এখন ডায়াগ্রাম দেখাচ্ছি। What is it? হিপোক্যাম্পাস। What is so very important about this one? সান্নিক বলবে এটা সি হর্স। পুরো হর্স কোন দেখতে? They have got a brood pouch, and this male hippocampus, sea horses scientific name is hippocampus. This male hippocampus, they can become pregnant. What? They can become pregnant. That means they keep the young ones in their brood pouch. এটা কি? They keep their young ones in their brood pouch. This is seahorse. Kire, seahorse is ki? Bony fish or cartilaginous fish? Bony fish again. Bony fish. কি বলা হলো? এটা বনি ফিশ। The bony fish. বুঝলাম। Yes. একে দেখে কি বুঝবি?
এটা এখানে তো মুখটাই তো এই যে হর্স আপার জ লোয়ার জ ও তাহলে দেখ টার্মিনাল মাউথ টার্মিনাল মাউথ আপার গুলাম অপার কুলাম আপার কিলাম কোনটা অপার কুলাম এখানে ছোট এই যে এখানে দিস বনি ফিশ রুট পাউচটার মধ্যে কি এই যে ব্রুট পাউচ আচ্ছা এটার মধ্যে ইয়াং ওয়ান্স ইয়াং ওয়ান্স কে রেখে দেয় এরা প্যাটার্নিটি প্রুফ করে fine so they are male hippocampus can become pregnant so we can call them as that what is this great white na scoriodon dogfish they look like what they are dogfish দেখ একটু ছুঁচো মুখ ভোতা যাদের হয় তারা হচ্ছে great white shark fine this is scoriodon that is this one is that এই দেখ এটা ছুঁচো ছিল কি আগেরটা থেকে গ্রেট হোয়াইট শার্ক this is great white shark কি ডিফারেন্স পেলি কি পেলি what is the difference what is the difference মানে বুঝতে পারলাম কি ডিফারেন্স না ওটা কি ওর গিল স্লিট না এটা বল না এটা তো gill slits pharyngeal gill slits হ্যাঁ they have got subterminal mouth they have got subterminal mouth কি রে এটা তো সামনের দিকে দেখ কি এটা টাচ করেছে terminal mouth or subterminal mouth very good আচ্ছা তাহলে এটা হলো condyctis what about this এটা these are pharyngeal gill slits this is great white shark আচ্ছা mind you one thing great white shark and in great white shark এই ওপরেরটা কি ছুঁচলো is it pointed think about this one এটা ব্লান্ট অনেকটা this is pointed পয়েন্টেড ছুঁচলো ওটা ভোতা দেখ it's a little bit blunt it's not pointed like this great white shark and the difference of the name is carcharodon c a r c h a r o carcharodon great white shark এটা কি রে sawfish saw s a w sawfish otherwise called as priestis বল এটা কি হবে রিতম বলবে রিতম tell me what kind of fish is this can you see the mouth না দেখতে তো পাচ্ছি the mouth is ventral mouth and subterminal mouth নিচের দিকে মাউথ আছে উপরের মাউথের আপার জ থেকে নিয়ে এরকম saw like structure হয়ে গেছে কাটা and that's why they are called sawfish SAW sawfish or priestis see upper jaw and this is this side this is the ventral mouth see this is the ventral mouth এটা upper jaw নিচে থেকে দেখানো হয়েছে this is the upper jaw extension called sawfish priestis chondrichthyes this is chondrichthyes come on tell me where is the mouth তাহলে এটা সাবটার্মিনাল কল chondrichthyes subterminal mouth এই দেখ মাউথটা স্যার তাহলে ওটাকে দেখাবার জন্য সামনে আছে কোনটা দেখাবার জন্য এইটা হ্যাঁ কি করে ওটা দিয়ে ডিফেন্সিভ না অফেন্সিভ অফেন্সিভ ডিফেন্সিভ দুটোই কি রে এটা কাটা তো মারবে একটা ওখানে আটকে যাবে নিয়ে সরিয়ে দিয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলবে and they can be huge sized দুটো মানুষের সাইজের হতে পারে what is this ডায়াগ্রামটা ভালো দেখাই রে this is electric ray torpedo electric ray torpedo they have got electric organs 100 ভোল্টের মতন ওরা সব দিতে পারে electric ray আচ্ছা where is the mouth subterminal এটা উপরে দেখছিস তুই dorsal নিচে আছে ventral mouth কোথায় ডরসাল মাউথ this is only one fin present on the dorsal fin আর এটা হচ্ছে উপর থেকে দেখাচ্ছে ভেতরের দিকে মাউথ আছে নিচের দিকে মাউথ আছে they have got ventral mouth and subterminal mouth chondrichthyes electric ray torpedo this is trigon what is this trigon stingray so trigon এ দেখ দুটো আইস no pineal eye আছে থার্ড আই আছে এখানে two lateral side আচ্ছা they have got a this is called barb like structures barb মানে টেলসন বলা হয় টেলসন মানে ওদের মধ্যে কি থাকে স্টিং পয়জন গ্ল্যান্ড থাকে এখানে সো এটা দিয়ে স্টিং করে
and this is the whip like এ দিয়ে বেদ বানানো হয় এই লেজটা দিয়ে বেদ বানানো হয় whip বানানো হয় remember we talked about whiplash movement this is stingray and this stingray দিয়ে ওর স্টিং দিয়ে মারা গেল স্টিভ আরভিং বলে অস্ট্রেলিয়ার একজন জুলজিস্ট অ্যানিমাল এনথুজিয়াস্ট ওর ডিসকভারিতে অনেক ডিসকভারি অ্যানিমাল প্ল্যানেটে ওর অনেক রকমের উনি নিজস্ব একটা জু আছে স্টিভ আরভিং was killed by this kind of a big size large sized stingray which is called trigon and what is this is climatius the first jawed fish climatius it comes under placodermy আমি বলছি এটা ফিগারটা দেখে নিয়েছিস চল একটু দেখে নি আর কিছু আছে and we have talked about this এটা কি রে this is mixing come on petromyzon this is petromyzon lamprey petromyzon extinct cephalaspis very good ostracodermy okay come back over here আচ্ছা সাইক্লোস্টোমাটা নিয়ে বলছিলাম আমরা চলে আসি অস্টিকটিস আর কনলিক্সিমার ডিফারেন্স গুলো একটু মাথা রাখবি আমি যেটা বললাম তোদেরকে একটু আগে ক্লাইম্যাটিয়াস ক্লাইম্যাটিয়াসটা হচ্ছে ফার্স্ট জড ফিশ তার নাম কি প্ল্যাকোডার্মির মধ্যে পড়ে লিখে রাখ প্ল্যাকোডার্মি ক্লাইম্যাটিয়াস and that comes under what that comes under এই যে ক্লাস আছে না কটা ক্লাস করেছি অস্টিটিস কনডিটিস আর এগুলোই তো হ্যাঁ এখানে তিনটে যদি করি আর যদি আমি লিখে দিই এখানটায় প্ল্যাকোডার্মি এটা একটা ক্লাস হয়ে গেল প্ল্যাকোডার্মি and the example is climatius this is the first jawed fish তোদের বইতে নেই বা এটা নিটের জন্য ইম্পর্টেন্ট হতে পারে অস্টিকটিস কনফিউজ ডিফারেন্সটা দেখে নেবার ক্লিয়ার now when we talk about ostichtis so they have what kind of mouth terminal mouth kire they have what terminal mouth so they have got terminal mouth and what about chondrichthyes is এইটা একটা শার্ক kire এটা কি subterminal mouth kire upper jaw lower jaw একটা টাচ করছে না so we are going to call it as subterminal mouth this is subterminal mouth okay subterminal mouth and this is terminal mouth acha second they have got what kind of scales in their body they have got cycloid and ctenoid scales cycloid and ctenoid scales which are also called as ganoid scales রুই কাতলা মানে ভাব ওদের যে স্কেলটা আছে সাইক্লয়েড এন্ড ctenoid scales আছে বাটা মাছ দেখেছিস বাটা মাছের সাইক্লয়েড ctenoid scales আছে but the chondrichthyes they have got placoid scales chondrichthyes মানে cartilaginous fish the third point of difference of between ostichtis and chondrichthyes বল একটু আগে বলছিলাম বল একটা ডিফারেন্স বল operculum present very good operculum present that means gill cover is present what about them no operculum absent no operculum only কি আছে pharyngeal gill slits only slits are there Devasmita give me one difference ostichtis and chondrichthyes which one is fast mover which one is fast mover chondrichthyes fast mover shark is the example of that fast mover তাই তো fast mover ke chondrichthyes always streamlined body and the reason behind
Why they always need to move in order to remain on the surface? They don't have air bladder. Very good. তাহলে air bladder কার আছে? Air bladder আছে ostrichthys, which gives them what? Number one, buoyancy. Also, they help in respiration. Buoyancy and also they help in respiration. And what about this? Condyctis. Air bladder absent. Air bladder absent. Air bladder absent. Air bladder absent. Fifth point. Any other point? Any other point? Between ostrichthys and condyctis. They have got homocircle tail. Ostrichthys, they have got homocircle tail. What is the meaning of homocircle? Same size. A point ke that eta or eta, they are same. So we call it, the size is same. This is homocircle tail. But in case of condyctis, this is one longer and one shorter. Think about it. Shark-এর লেজটা ভাব, shark-এর tailটা ভাব। এখান থেকে এইটুকু point, okay? So conduct is the heterocircle tail. Heterocircle tail. Heterocircle tail. Condyctis, they have got heterocircle tail. Any issues, Baba? Heterocircle tail, Gujal? So these are the main differences. Are no differences? Fertilization is external. Fertilization. Very good. To some extent, we can also call it as 5 number point, 6 number point. In case of ostrichthys, they have got no claspers, no penis. Claspers means in case of male, one of the caudal fin looks like a penis structure which is there in shark. Shark, when they are going to copulate, this is one shark. They have to come close together in a vertical fashion. That দুজনে vertically আসবে, এটা একটা male, and say this one is a female one. This one is a female one. Fine. In male, there is a penis-like structure which is called as claspers. So claspers হলে the fertilization কি হবে? Internal or external? Internal. So we are talking about what? This is shark. They have got internal, they show internal fertilization. They show internal fertilization. And when we are talking about shark, let me tell you, shark, they show ovoviviparous. What is ovoviviparous? Oviparous means what? Egg laying? Viviparous মানে Young one producing. they give birth to young ones. তাই না, বাচ্চা জন্ম দেয়। এরা ovoviviparous because ওই eggs গুলোকে ওরা রেখে দেয় একটা purse, which we call it as mermaid purse. Mermaid purse, they contain these eggs, and ওই এগটা থেকে যখন বাচ্চা তৈরি হবে বডির ভিতরে, ওই বাচ্চা ফার্স্ট ওই মারমেড পার্সকে খেয়ে বেরিয়ে আসবে। ওটাকে they are born carnivores. Got the point? So these are ovoviviparous and mermaid purse. Whenever we talk about mermaid purse, মাথায় কি আসা উচিত? শার্কের eggs গুলো যে পাউচে থাকে, that is called mermaid purse. So they have got what? Claspers present. Claspers present. হয়েছে বাবু? চল নেক্সট। So these are, আচ্ছা এক্সাম্পল মধ্যে চলে যায়। এক্সাম্পল মধ্যে কি হবে? ল্যাবিও রোহিতা, the best example. বাঙালির জন্য ল্যাবিও রোহিতা বেস্ট এক্সাম্পল হবেই। Tell me, what is this? Rohu fish. Tell me, I know one. Katla. Hey, katla. Genus and species, both of them are same. If genus and species are same, we call it what? Tautonyms. কি যেন বলা হয়? Tautonyms. Clear? Katla fish. Okay. Sirhina mrigala.
Sirhina mrigala. It's a mrigel fish. Kile mrigel. So these are the examples. We are going to talk about many more of this ostriches. But example of cornethes কি হবে? কি হবে? Scoliodon. Species name যেখান থেকে ওরা টাউটোনিম Tartanic বলা। Clear বাবু? So let's come to some of the fishes like dipnoi. Dipnoi fish. What is it? Dipnoi means what? Di plus pnoin. Di plus pnoin. Di means what? Two. And pnoin means respiratory organ. Pnoin means respiratory organ. So, if they have got extra respiratory organ in the form of what? They are also called as lungfish. They are also called as? So, along with their gills এর ছাড়া ওদের কি আছে সঙ্গে? ওদের lungs আছে। তাহলে gills এর সাথে ওদের lungs আছে। So that's why they are called lungfish. So definitely they are the connecting link between fish and amphibian. Because fish were purely aquatic. এরপরে কোথায় যাবে ওরা? Land এ? Evolutionary land এসছে। These fishes they have got single chamber or two chamber? Two chamber heart. So normal fish, when we talk about normal fish, they have a two chambered heart. আমরা একটা they have got one auricle and one ventricle, one auricle and one ventricle. So they have got two chambered heart. Two chambered heart মানে they have got venous heart, mixed heart. Correct. What is the meaning of mixed heart? Mixed heart means what? Where the deoxygenated and oxygenated are mixing up with each other. Okay, বলা হয় venous heart. And what kind of circulation they have got? Double circulation আমাদের মতন? আমাদের মতন double circulation দেখায় না? Unicircuit circulation. They have got unicircuit circulation. এখান থেকে পাম্প করে কোথায় পাঠায় ব্লাডটাকে? In their gills. And there are gill arches যেখান থেকে dissolved oxygenটা ব্লাডের মধ্যে ইনফিউজড হয়। Fine? Okay. চলো respiratory যখন আমরা বলছি, that means we are talking about what? Gills. Two means what? One is gills and one Lungs. and that is why they are also called as lungfishes. And let me give you the example of that. The first one is Protopterus and they are called African lungfish. African lungfish. The second one is Neoceratodus. They are present in Australia, so they are called Australian lungfish. And the other one is Lepidosiren, scientific name. And they are called as South American lungfish. This is about dipnoi. Protopterus Lepidosiren and Neoceratodus. This is about dipnoi. And they are the connecting link. Come on. They are the connecting link between fishes and amphibians. So next, let's talk about another type of fish called geol fish. When we talk about geol fish, geol এতদিন জানতাম কি geol মাছ। Geol হচ্ছে বাংলা টার্ম, বাট এটা ইংলিশ টার্ম। Geol fish means what? Along with their gills, they have accessory respiratory organ. এদের আছে বলে এরা কি করতে পারে? এরা কম জলে বাঁচতে পারে। They can survive even in less of water. যেমন কই মাছ, শিঙি মাছ, মাগুর মাছ। So example of geol fish is koi. The scientific name of koi, it is in Bengali. Koi scientific name হচ্ছে Anabas testudineus. The scientific name of koi. Then শিঙি, দেখালাম না একটু আগে বার্বলস আছে, catfish, শিঙি। The scientific name is Heteropneustes fossilis. শিঙি মাছ। অন্বেষা বলবে মাগুর মাছের scientific name। মাগুর মাছ। Clarias batrachus. These three are geol fishes.
They have got accessory respiratory organ, and that's why they can survive even in less of water. Hello, great. Now, next, Shinyo. Next is exotic fish. Exotic fish. What is the meaning of exotic? They are reared and cultured. Indian নয়, native নয়। বাইরের দেশের মাছ, কিন্তু আমরা ইন্ডিয়ান এনভায়রনমেন্টে, ইন্ডিয়ান কন্ডিশনসে ওদের কালচার করছি ফর দেয়ার ইকোনমিক্যাল পারপাস। মানে আমাদের ইকোনমিক্যাল পারপাসের জন্য ওদেরকে রিয়ার এন্ড কালচার করছি। এক্সোটিক ফিশ, বাইরের মাছ, যাকে আমরা ইন্ডিয়ান কন্ডিশনসে কালচার করছি। এই তিনটে এক্সাম্পল ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ওয়ান ইজ কমন কার্প। কমন কার্প, and the scientific name of common carp is Cyprinus carpio. Cyprinus carpio কোথা থেকে আনা হয়েছে? চায়না। নেটিভ চায়না, ইন্ডিয়াতে এনে এদের কালচার করা হচ্ছে। নেক্সট, সিলভার ফিশ। সিলভার কার্প, নট ফিশ। এই সিলভার ফিশ মনে আছে? সিলভার ফিশ কোথায় পড়েছিলাম? এই সিলভার ফিশ ইজ আ ফিশ। বুকওয়ার্ম, লেপিজমা, আম মেটাবোলা, যে কোনো মেটাবলিসিস করে না, ইনসেক্টের আন্ডারে পড়েছিলাম না? বুকওয়ার্ম, লেপিজমা, বুকওয়ার্ম, লেপিজমা। ওটা সিলভার ফিশ, এটা সিলভার কার্প। সিলভার কার্প ইজ Hypophthalmictis, Hypophthalmictis molitrix, Molitrix, Hypophthalmictis molitrix. The scientific name of silver carp. সিলভার কার্প তোরা খেয়েছিস বাবা, দেখতে পুরো ইলিশ মাছের মতন দেখতে লাগে, গায়ে স্কেলস গুলো অনেকটা ওরকমই সিলভারের মতো। ক্লিয়ার? সিলভার কার্প। সো अगेन কোথাকার? চায়না, ব্যাংকক স্ট্রেন। নেক্সট ইজ হোয়াট? গ্রাস কার্প। এটা তো শুনেছিস নামটা, পুরো গায়ে ঘাসের গন্ধ থাকে। গ্রাস কার্প, গ্রাস কার্প দে আর বটম ফিডার। গ্রাস কার্প আর বটম ফিডার। আই থিংক ইউ নো দিস। অনেক ছোটবেলায় ক্লাসে পড়েছিলি। একটা পন্ডের তিন রকমের সারফেসে থাকে। একটা সারফেস ফিডার, ওয়ান ইজ সারফেস ফিডার, এন্ড ওয়ান ইজ মিডল ফিডার। আর আসলে কি রে? বটম ফিডার। বল নামগুলো বল দেখি, তিনটে বনিফিশিয়ার নাম বল। সারফেস ফিডার কি থাকবে? রঘু না কাতলা? কাতলা। রঘু, কাতলা মিডল ফিডার, and mrigala is bottom feeder. But mrigala's সঙ্গে we can also culture grass carp because they are bottom feeder. So grass carp এর scientific name হচ্ছে Tinopharyngodon, Tinopharyngodon idella, I-D-E-L-L-A, Tinopharyngodon idella. These three are the exotic fish. আটটা এক্সোটিক ফিশ বলতে খুব ইচ্ছা করছে, আমি তোরা খাস বলে, খুব কমন। বল কে কে আছিস যারা তেলাপিয়ার নাম শুনিসনি? সবাই শুনেছিস? হ্যাঁ, তেলাপিয়া। তেলাপিয়া ইজ তেলাপিয়া মজাম্বিকা। তেলাপিয়া মজাম্বিকা। তুই চিন্তা কর, তোরা সাইন্টিফিক নেমে কথা বলিস ওর সাথে, মানে ওকে ডাকিস সাইন্টিফিক নেম দিয়ে। তেলাপিয়া ইজ নট আ লোকাল টার্ম, ইটস আ সাইন্টিফিক নেম। তেলাপিয়া মজাম্বিকা। কোথাকার মাছ? ইন্দোনেশিয়া। আটা কালচার পড়িস দেখ। জাপানি পুঁটি। কি রে? জাপানি পুঁটি, আমি ঠিক করলাম হ্যাঁ? পুঁটি। ইট ইজ জাপোনিকাস, জাপোনিকাস পুন্টিয়াস, পুন্টিয়াস, জাপোনিকাস পুন্টিয়াস। পুঁটি মাছ কোথা থেকে আনা হয়েছে? নামের মধ্যেই উত্তর রয়েছে, জাপান। সো দিস আর দ্য এক্সোটিক ফিশ কালচার্ড এন্ড রিয়ার্ড ইন ইন্ডিয়ান কন্ডিশনস। হয়েছে? এবার আসছেন, তাও তোরা পেলি কার্প, তাই না? কার্প পেলি না? হোয়াট অ্যাবাউট কার্পস? হোয়াট আর কার্পস? কার্পস কাকে বলা হয়? কার্প স্পেশালি আমরা মেজর কার্প কাকে বলি? মেজর কার্প, কার্প মানে নো স্কেলস অন देयर হেড, নো স্কেলস অন देयर হেড, the fishes having no scales on their head. বল দেখি কোন মাছ জানিস যার স্কেল নেই অন হেড? স্যার আমরা খেতে ভালোবাসি স্যার, কখনো ফিল করিনি। রুই, কাতলা, এদের মাথায় স্কেলস আছে না অ্যাবসেন্ট? আচ্ছা কাল থেকে দেখবি, ঠিক আছে? সো দে আর মেজর কার্পস। Why they are called major carps?
So, acha, why they make? Because they are economically important. They are economically important. Economically important. ওদের কালচার করে মাছ চাষ করে কত লোক তাদের প্রফেশনাল মাছ কালচার করা, তাই না? So no scales on the head, and they can be induced. They can show induced breeding. Now, what is called induced breeding? They can show induced breeding. Now, what is the meaning of induced breeding? That means, what is the season? What is their breeding season? Rainy season is their breeding season. Come on, tell me, what is the why rainy season is called breeding season? Shomajit, any idea? Moisture. Moisture. Moisture beshi. Acha, moisture beshi সাথে ওদের Sir, egg spawning এর জন্য egg spawning এর জন্য suitable. What kind of fertilization they show? External or internal? External. Majority of the ostriches they show external fertilization. জলে কি থাকে? What are the changes in water? Water volume টা বাড়ে না কমে? বাড়ে। যখন বৃষ্টিটা পড়বে, the water is going to have more of oxygen. টপ টপ করে যখন পড়বে, অক্সিজেন ডিসলভ অক্সিজেন বাড়বে না কমবে? যত ডিসলভ অক্সিজেন থাকবে ওদের স্ট্রেস থাকবে না কম থাকবে? স্ট্রেস কম থাকলেই that is the time for them to mate. Rainy season, the mating season. But যদি বাঙালি ডিপেন্ড করতে হয় মাছের উপরে, তিন বেলা খাবে বাঙালি, তাহলে শুধু রেনি সিজনের উপর ডিপেন্ড করে যদি মাছের অ্যামাউন্টটা বাঙালির পাতে কম পড়বে, তাহলে কি করবে? চাষ করবে। কিভাবে চাষ করবে? What they will do? They are going to go for induced breeding. That means they are going to be what? We are going to promote them to breed. How? By injecting pituitary gland extract. Pituitary gland extract. Pituitary gland extract. And that is why induced breeding is also called as hypophysation. কি বলা হয়? Induced breeding কে আটা কথায় বলা হয় hypophysation. বাজারে দেখবি একটা লোক আসবে, এরকম মাথা কাটা রয়েছে মাছের, সেখান থেকে একটা স্ক্যালপেল নিয়ে আসবে আর ফোর্সেপ নিয়ে আসবে। স্ক্যালপেল দিয়ে কাটবে, কেটে ফোর্সেপ দিয়ে they are going to take out one of the organ which is called pituitary organ, pituitary gland, and they are going to keep it inside a particular vial having absolute alcohol. এর মধ্যে অনেকগুলো pituitary gland রেখে দেবে, একটা মাছ থেকে একটাই পাবে, অনেকগুলো মাছ থেকে কালেক্ট করবে, and these are the pituitary gland extracts. And the pituitary gland extracts contains GnRH. What is that? A chemical. Chemical? Gonadotropin releasing hormone. And that means they are going to secrete two types of hormone. One is LH, and কি? Luteinizing hormone আর follicle stimulating hormone. So এখানে extract তৈরি করে, this is absolute alcohol. Absolute alcohol. Alcohol এর মধ্যে রেখে দেবে যাতে কিনা এই pituitary gland এর সাথে যে কটা ফ্যাট আসবে, ফ্যাট গুলো গলে যাবে, and they are going to make the extract. And this extract, if this is a what? Our rohu fish. Rohu fish, they have got lateral line. কি রে, এটা কি আছে? They have got lateral line receptors. Lateral line receptors. And these receptors are called rheoreceptors. What is that? Rheoreceptors. অনেকগুলো মাছ একসাথে ওরা ট্রাভেল করতে পারে একজন অন্যজনের গায়ে না লেগে, by the help of rheoreceptors, because these receptors they can understand the pressure difference. আশেপাশের কোনো pressure difference এ বুঝতে পারবে গায়ে লাগবে না এর জন্য. So these are so this lateral line sense organ in a breeding hopper, what is breeding hopper? Rheoreceptors টা কি করে স্যার? বলছি, this is a pond. অনেক সময় মশারি উল্টো করা আছে পন্ডে, দেখেছিস কখনো? মশারি উল্টো করে রাখা আছে, এটা কি এমনি রেখেছে? না, সেম পন্ড ওয়াটারে দুটো ফিমেল ফিশ ইজ টু ওয়ান মেল ফিশ রাখা হবে, অ্যাডাল্ট রোহু আর কাতলা। দে আর মেজর কাট, ওকে দিয়ে আমরা ইকোনমিক্যাল ইম্পর্টেন্স পাবো, তাই না? তো কি করবো, দুটো ফিমেল আর একটা মেলকে রাখার আগে ওই পিউটি গ্ল্যান্ড এক্সট্রাক্ট অ্যাট 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ইনজেক্ট করা হবে FSH and LH combinations in that adult male and female. 2 female is to 1 male. And then the moment they are going to be injected inside their body, ওই মাছ, this female is going to start laying eggs. আর ওই eggs গুলো কোথায় রয়ে যাবে? In this mosquito net. কি রে, মশারির মধ্যে লেগে যাবে। আর মেল কি সিক্রেট করবে? সিমেন।
What kind of fertilization? External or internal? External fertilization. External. External fertilization. And then এটা রেখে দেওয়া হবে, রেখে দিয়ে কিছুদিন পরে মশাটাকে সরিয়ে নেওয়া হবে টু হ্যাচিং হাপা, টু হ্যাচিং হাপা, টু হ্যাচিং হাপা। আর ওই হ্যাচিং হাপাতে ছোট এগস, ডু ইউ থিঙ্ক all the eggs are going to get fertilized? না, যা যারা ফার্টিলাইজ হবে সেখান থেকে কি হবে, ছোট স্পন বেরোবে, সেটাকে কালচার করে ফিঙ্গারলিং তৈরি করা হবে, ফ্রাই বা হ্যাচলিং বলা হয়। ছোট মাছকে কি বলা হয়, ফ্রাই অর hatchling. The small fish are called fry or hatchling. Clear? করে রাখা হবে কোথায়, ওদেরকে হ্যাচিং হাপাতে নিয়ে ফিঙ্গারলিং তৈরি করে তারপরে যারা কালচার করবে, পন্ড আছে নিজের, মাছ চাষ করবে, তারা অর্ডার দেবে যে আমাকে 20,000 রুই মাছের বাচ্চা দিতে হবে। দিস ইজ হাউ রুই মাছের বাচ্চা তৈরি করা হয়, ইভেন when that is not their breeding season. This is called induced breeding. This is called, so you have induced the fish to breed even when that is not their breeding season. বুঝলাম? এবার ভাব, শার্কের মধ্যে একটা ছোট্ট জায়গা বলি, শার্কের মধ্যে আমরা এটা জানি যে শার্ক এর অনেক মুভি দেখে ফেলেছি আমরা। দে হ্যাভ গট আ স্পেশাল, এটা একটু স্টোর করে নিই, হ্যাঁ, সেভ করে নিই। This is spices. Better fish. Okay. Again the same problem. Okay. Now, যেটা বলছিলাম, শার্কে there is a structure called ampulla of Lorenzini. Ampulla of Lorenzini. What is it? Ampulla of Lorenzini. Head region থেকে ampulla of Lorenzini being taken out. And this ampulla of Lorenzini, they can sense, by the help of this, they can sense 1 drop in 20,000 gallon of water. 1 drop of blood in 20,000 gallon of water. এই জন্য if you want to attract shark, পায়ে রক্ত বেরিয়েছে একটুখানি, পাটাকে জলের মধ্যে রাখতে হবে, শার্ক এমনি চলে আসবে। Ampulla of Lorenzini, head region, ampulla of Lorenzini, they have got a special receptors, and by the help of these receptors they can sense 1 drop of blood in close to 20,000 gallon of water. মানে পুরো সমুদ্রের মধ্যে ইজিলি ব্লাড বের করে ওরা ডেট করে ফেলে চলে যাবে। যদি অ্যাট্রাক্ট করতে হয় তাহলে পায়ে কাটামাটা নিয়ে ঘুরতে হবে ওদের সামনে দিয়ে। সো দ্যাট ইজ ইট। বাবা বুঝলাম? আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে আমরা ফিশ পড়ছি, তুই একটু দেখ তো একটুখানি আমাদের এনসিআরটি বইটা একটু খোল, এনসিআরটি বইটা একটু দেখ, এনসিআরটি বইয়ের, yes, Carcharodon is being given in your book, great white shark. One of the best difference between osteichthyes and chondrichthyes, you should never forget. Osteichthyes, they can secrete ammonia. Bony fish ki secrete kore ammonia, so they are ammonotelic. But chondrichthyes fishes, they are ureotelic, uric acid release kore. Very very important. আচ্ছা, একটু দেখেন এক্সাম্পলের মধ্যে, osteichthyes এর এক্সাম্পলের মধ্যে pterophyllum we have talked about, beta, কাতলা, fighting fish beta দিয়েছে, hippocampus we have talked about that, exocetus we have talked about that. কি আছে কিছু নেই যেটা আমরা বলিনি, pristis, sawfish we have talked about, hippocampus we have talked about, that's it. আচ্ছা, তাহলে একটু আগে কি বলেছেন এই এক্সক্রিশন এর রিলেটেড? এক্সক্রিশন রিলেটেড বললাম, osteichthyes ammonia release করে, that's why they are called ammonotelic organism. Ammonotelic. And chondrichthyes, they release uric acid, sorry, urea, and that's why they are called ureotelic organisms. ইরে 3 রকমের হ্যাবিট্যাট হয় মাছের, একটা মেরিন ফিশ, একটা ফ্রেশ ওয়াটার, একটা ব্র্যাকিশ ওয়াটার ফিশ, নাও the first one marine water এর এক্সাম্পল ম্যাক্সিমাম দিয়েছি আমরা, কিন্তু যে মাছটা খাই মেরিন ওয়াটারের মধ্যে তার এক্সাম্পল কি কি? একটু আগে বলছিলাম না অ্যানাড্রোমাস আর ক্যারাড্রোমাস ফিশ।
অ্যানাড্রোমাসের মধ্যে the best example is হিলসা। হিলসা is bony or cartilaginous fish? Come on. Bony fish. Bony fish. Bony fish. Now you can understand bony কেন বললি, মাউথটা টার্মিনাল মাউথ। হিলসা ইলিশা, এটা ছিল সাইন্টিফিক নেম অফ হিলসা আগে, এখন ওর নাম হয়েছে টেনিউলোসা ইলিশা। কি নাম? টেনিউলোসা ইলিশা। কি নাম হয়েছে? টেনিউলোসা ইলিশা। টেনিউলোসা ইলিশা। নিচে যাও, ক্লাস টেস্ট আছে। টেনিউলোসা ইলিশা, ক্লিয়ার? They are anadromous fish. They come from sea water to river water for spawning. ডিম পাড়ার জন্য আসে। They are anadromous. Along with anadromous, another example of marine fish যেটা আমরা খাই তার নাম হচ্ছে স্যালমন। তার নাম কি? স্যালমন। স্যালমনও আগেনস্ট কারেন্ট আসে, কারণ কি ডাউনস্ট্রিম রিভার ওয়াটার গিয়ে পড়ে সি ওয়াটারে, ওরা আগেনস্টে আসে। স্যালমন অ্যান্ড হিলসা, দ্যাট ইজ টেনিউলোসা ইলিশা। হয়েছে না বাবা? ক্যারাটোমাস এক্সাম্পল, অ্যানগুইলা ইল ফিশ we have talked about. ক্যারাটোমাস মানে কেটে পড়, কোথা থেকে? রিভার থেকে, মেরিন ওয়াটারে বা সি ওয়াটারে। তাহলে মেরিন ফিশের মধ্যে এক্সাম্পল পেলাম হিলসা, দেন সালমন, বম্বে ডাক, লোটে মাছ, বম্বে ডাক, পমফ্রেট। Pamphlet তো marine. মেরিন, বাট মেরিন তো খাই তো আমরা। Seafood. क्लियर? मेरिन। चलो आए फ्रेश वाटर मेनी एग्जांपल्स आते हैं। Prawn is scientific. ब्रैकिश वाटर, Prawn. prawn is not under fish. अरे, prawn is only one. Paleo, prawn, what is prawn? It's an insect, crustacea, Oh, crustacea. Oh, अच्छा अच्छा. insect. Come down to over here. তুই যে ভুলটা করলি, ভুলটা অনেক জন স্টুডেন্টই করে। prawn is not a fish, prawn is an insect. আচ্ছা, এটা বললাম প্যালিওমন, আমার আগের ভিডিওগুলো দেখে নিস। আচ্ছা, কি আছে? ব্র্যাকিশ ওয়াটার ফিশ। Brackish water. Brackish water fish. These fish are very very tasty one for Bengali. Favorite মাছ বাঙালির, fish fry. বল কি দিয়ে? ভেটকি। ল্যাটাস ক্যালকারিফা। ভেটকি মাছের সাইন্টিফিক নাম হচ্ছে ল্যাটাস ক্যালকারিফা। ল্যাটাস ক্যালকারিফা, the scientific name of ভেটকি। আর হচ্ছে চিতল মাছ, নোটোপটেরাস চিতালা, CHITALA, চিতল মাছের সাইন্টিফিক নেম। দিস ইজ চিতল। ক্লিয়ার বাবু? So that's all I think we have talked. বাঙালি হিসেবে আমরা কিছুটা প্রুফ করলাম যে আমরা বাঙালি। মাছ নিয়ে অনেক আলোচনা হলো। So the whole class we have talked about fish. A small extent 20% class হয়েছে for cyclostomata. And what is the first one? Cyclostomata and ostracodermy. What is the example? Cephalaspis. And we have talked about under Pisces, 3 of the class. Placodermy, Climatius, and Ostrichthys and Chondrichthyes. Clear, Baba? What is called poikilothermos animal? Cold-blooded animals. So think about fish, cold-blooded. Dekhe nish. Clear, Babu? So that's all about what? Pisces over. So next day we are going to talk about 4 other classes. Under super class tetrapoda. Ki ki ache baki? Amphibia, class reptilia, class aves, and class mammalia. Fine? So see you then in the next class. একটু ওয়েট করে